Right, welcome back to Assassin's Creed Shadows. I was gonna record yesterday, a part of it, but Ubisoft put out a post saying that there'd be an update, so held off of it and waited for the update. I've not booted it up myself. I'm seeing it in the same time that you guys are seeing it. But from what I read, apparently traversing through settlements on horseback is slightly quicker. The hideout has been uncapped frame rate wise, as it used to fix you in at 30 frames per second when you were in there. And I think PlayStation 5 Pro got a bunch of additions. I think it was PSSR, I think is what it's called. So that's cool. I did do a few things, I think it was the day before that. Ended up finding these, I believe. So there were more targets, so I assume there's going to be another target here and maybe here, or is that mirroring that? I'm not sure. But I did all of these. I don't know what ones I've done, but the people that I've talked. Oh, here it is. This I did Nagahides, Hongs. I can't do this guy because it says progress the story further, so we'll unlock that later. I didn't finish this off because it's branded it as a now way quest. So we'll go do that now. We'll go see what's up with him. But there wasn't, again, like, there's not really been all that much narrative tied to doing them side quests and stuff. It's like a 30-second chat between characters and then that's it. It's kind of a little bit underwhelming. We do have 10 skill points though, so let's try and look for like global passives. Oh, that was another thing. You can reset nodes instead of the whole masteries now for those that want to do that. Which obviously should have probably been in the game to begin with, but you know, better late than never. Alrighty, so how far away are we? 600 meters. I didn't see any mention of my biggest complaint, which is scaling inclines. So I don't know if they're ever going to change that, and if it's just going to be something that's like deal with it. But it's my biggest complaint of the game so far. Oh, I didn't check. Is there a new set of... Because I do actually want to do them. They get you some cool stuff. New anomalies? No, they reset tomorrow. Okay. What's in the store though? Ooh, a black one. Tempted to buy it, but I won't. Oh, yep, that's also another thing. I can probably... Pathfinder on... There you go. They re-added that. Where it will do it. Autopilot. It's not something that I ever really... used in Valhalla and stuff, but... Yeah.
to me, it doesn't really make sense in creating something like that and just not using it. It's a bit weird. Alright, you know the drill. Pause it if you wish to read it. Down to rhythmic cheers. And then height. There you go. 直江殿、いかがなされた？前に会うた時、お前を役立たずのように言うて悪かった。お主は正しい。はあ、間が悪いな。今この家では満足にもてなせん。中庭まで荒れ放題なのでな。気にすることはない。戦場ほど荒れてはおらんしな。片付けねば。いや、お前は休んでおれ。私が手伝おう。わらべらに勃剣を作ってやったようじゃな。身を守る術を教えるためだ。今のそれがしでは守ってやれるのでな。手仕事をしておると木くずが舞ってな。どれほど吐いても残ってしまう。家を大切にできるものは人も大切にできるというぞ。そうだな。なんじゃこれは。直江殿。よさぬか。燃やそうと思っていたのだ。そう言われるとますます読みとうなるな。どれどれ、この地を離れることと相なった。小四郎、どこかへ行くつもりか。傷のせいで今までのようには戦えなくなってしまったゆえ、しばらく一人になって考えたいと思うておる。黙って去ろうと考えておったのだが。小四郎、お前を助けたい。突き放すのはやめてくれ。いや、そんなつもりはない。苦しき折こそ誠の友に頼るものじゃろう。もう戦えぬのだぞ。何のために生きろというのだ。腕が立つのは戦だけではなかろう。木彫りはどうなのじゃ。手慰みに過ぎん。戦の合間の暇つぶしよ。頭の源三郎にはその男ならあった。よく叱られたものだ。刃は殺すためのもの。手遊びに使うは刃を貶める行いだと。確かに殺しもできるが、他にも使いようはある。ならばよいが。怪我をしたからといって終わりではない。これが始まりと思えばよいのじゃ。何年も前、稲荷山の根城におった頃、頭の源三郎にのみと掘ったものを捨てよと言われたのだが、捨てられず箱に入れて木の下に埋めた。まだあるかもしれん。探してみよう。ああ、その中身は見ないでいただきたいのだがよろしいか。昔手習いに掘ったものなのでな。そう言われると余計に見とうなるな。直江殿、からかわんでくれ。ああ、根城からほど近い場所に湖がある。それがしはそこで待っていよう。これは直江殿、無駄足を踏ませたのではないかと案じておった。任せてくれ小四郎。木彫りを取り戻してこよう。So yeah, he was tied to this. They were his former comrades in arms, and we dealt with each of them. So he's a little bit sad at the moment because he chased after us after we got to the final target because he wanted to help, but he obviously has his injuries still.
like I said, that's something that they do need to improve on. Is just making the general narrative a little bit more compelling. But it must be very, very difficult having as many writers under one roof trying to tell a story. It's usually why all the best stories are told by smaller groups, because then you don't have to make creative, what do you call it? Sacrifices. That's the word I was looking for. Just get out of here. As I will be completely honest as well, kind of want to wrap this up. Not saying that I'm not enjoying it, it's just I have Metal Gear Survive and damn, what's the other game that I did? Ghostwire Tokyo. Both like they were recorded before Shadows even released, but I had to get Rage done first, dripping it out. So I do want them games to kind of come out, and it will give me time to go and play Vagrus off camera, which is what I did the opening hour with. And that way, I know that I'm not eating into other time of stuff. こうして箱を持っておるだけであの頃の心が帰ってくるようだ。どうも直江殿の前ではどれほど気をつけておっても己を取り繕うことができぬ。友に心の内を見せることに何の恥があろうか。直江殿、お主が友でよかった。また木彫りをしてくれ。木彫りの話をするお前の目は輝いておるからの。さよう。話しておると傷の痛みすらも忘れそうになるのでな。そういえばお主に会わせたい友がおるのだ。少し辺りを歩かないか。この辺りはいいところだ。その友というものにも会うてみたい。ならば決まりだ。さあ行こう。ここらの木は楓だ。薄く美しい木目でな。手守り作りのような細かい手技に向くが、鈍い刃では歯が立たぬ。背が高く口をきかん友とは全くお前らしい。わらべらに勃剣を作ってやった時もその木を使うたのか。さよう。丈夫な木なれば刀の塚に珍重されるのだ。勃剣にも良い。じゃが人が楓や桜を褒めるのはその丈夫さのみではなかろう。桜の花はほんのひとときのもの。散ってしまえば何も残らぬ。それで桜の値打ちがなくなると思うか。職人がどんな形を彫り出そうとも木は構いはせんだろうな。ただ生きていればよいのだ。美しき姿を見せること、生きておること、どれも真っ当な大義じゃ。職人にとっても木にとってもな。ああ、木であったならば職人がのみを入れ形と役目を与えてくれるのを待っていればよいのであろうが、それがしの形と役目とは、それが正しいといかにすればわかる？木彫りの技は武具も作れようがおもちゃも作れる。そう考えれば武術よりも役に立つではないか。かように考えたことはござらぬが、礼を言う。お主はそれがしよりそれがしのことを分かってくれておる。行かねばならんのか。私と安家と共に来て腕を磨けばよいではないか。新たな葉を芽吹かせるのならば、まずは新たに根を張らねばならぬ。それがしはこれまでずっと使命を追って生きてきた。
その苦しみはお主もよく知っていよう。ならばこそ別れの文はお主に当てたのだ。さようか。寂しくなる己の役目を見つけねばならぬ。されどお主と過ごし、少し心が軽くなった。な。この先あまたの良きことが待っておろう。そうか。例えば一生は桜のごとく儚きものじゃ。何のために生きるかを己で決めねばならん。直江殿のおかげで何ができるか少し見えた気がする。まだ見ぬ道がこの先にある。遠い昔に作ったものだ。それがしを思い出すよすがとしてもらえぬか。直江殿はまことに良き友だ。これはまことありがたい。いつでもよい。また会いに摂津に来てくれ。そうだな。約束しよう。ではまた会おう、直江殿。Aw. So that was this, right? We still don't know who that is. Guess we just go and finish up her quest line. Which takes us over here. Wish there was a Kakarega little hideout thing over there. It probably is, just haven't found it yet. Alright, so she's over there. Is there a hay bale around there? Jump from here. Cool, cool, cool. That just sticks to the rooftops. Alrighty. Yep, there we go, it was right there. Thanks, game. Appreciate it. Now wait for a shinobi, you move slow, I couldn't wait so I rushed into the castle. Okay. Damn. Anzurna, 苦しまずに死なせてやる。全自暴の鉄砲で死ねるのならば、貴様も本望である。姫が危うい。姫、今参ります。誰じゃ。
I fucking followed him in. Right. Kind of need them to just... Where's the other guy? Oh god. Let's get out of here. We do not move particularly fast, huh? Oh boy. You can't run with her either. Okay. Where is he going? Come back. I'm not sure how that missed, but... Alrighty. Let's get you out of here. Very dumb of you to do this solo.「これも勝姫様という死にお導きいただいたおかげにて」何にせよ、私は命を救われたのじゃ。加藤衆に加わってもよいぞ。良いのですか？戦とは縁を切り、お父上を助けるという道も姫にはありますが。ごめん、コウムル。父上のメイクは聞き飽きた。して、直江は私に来てほしいのか？ Why would you ever turn any of them away? 謹んで加藤衆にお迎えいたします。謹んで受けようぞ。して、どうする？我らには隠れ家がありますゆえ、勝姫もぜひそこに。うん。されどその前に、どうか二人きりで会うてはくれぬか？伊賀者の私に何か仕掛けるおつもりで？さてな、来ればわかるであろう。 Okay. Just pick that up while we're there. And then make our way down.
お父上もご一緒なのでは？今は遠くにおる。してかようなところに呼び出すとは一体何をなさろうというのです？里いお主ならわかるはず。私を思われておると？確かめればよでは一つずつ。い。まずはここから。こうなることを夢見ておった。姫と一つになれるとは。私と共におってくれるか、ずっと。ずっととは相当長いが、姫となら。まずは根性、そして来世まで試すとしよう。また新たな家にて会おうぞ。Gonna be bluntly honest, I really think that they should probably just fade the camera out when they do that. Their animation is so bad. I appreciate them trying, but oh god. Right. So progress. So this is just Jinjiro stuff now, right? He should be back at camp. Nope, he's down here for some reason. Ready. Probably from here. Keys, thank you very much. That's good that we got another combat ally though, because I'm drawing a blank on what his name is. What the hell's his name? Kanoji. He doesn't actually fight, he just throws a firecracker on the ground, so it kinda sucks if I'm being honest. Like, yeah, he causes a distraction, but I have two tools in my own arsenal that can cause distractions. So... Why is there a bunch of, like... kind of weird? So we're even underwater. Alrighty. Take a leap of faith now, eh? Not into the tree. Alrighty.
Use Can we not? So weird that some places you can. Like, you should be able to grapple hook that. Come on, man.落ち着け、純次郎。私が探してみよう。少し聞き回ってみる。I was just taking a drink. Apologies for that. Is he the old guy that was with us in the beginning? I think that's who Soren was. One who looked after us when we were injured, right? Taiko. It's a drum, isn't it, right? And I knew that because of the game Taiko no Tatsujin. There you go. Also, the fact that it was hovering above a drum was also a dead giveaway. お嬢様、お久しぶりです。おお、直江。いつか来るのではと思っとった。ついに見つかったか。草原様。純次郎、達者であったか。草原様はこんなところで寝泊まりを。汚いし狭いし薪も足りとらん。俺がお手伝いします。安家と一緒に。純次郎の父のことを聞きました。語っていただきたかったが、そうせぬ断りもわかります。誠のことを知ったとて、その重みを背負うて何になろう。それでも私のしたことを知りながら私たちを親しくさせるとは。そのことに悔いはないぞ。わしもあの子もな。那智の滝、見事であろう。この滝には飛龍権現という神が宿ると伝えられておってな。それはこの地での仏のお姿なのだ。そして広い心を持てば、あらゆるものは共に生きてゆけるのだと我々に教えてくれておる。私と純次郎を引き合わせて何故うまくいくと思われたのです。魂には形がある。へこんでおったり尖っておったりな。そしてその魂の形が重なり合えば、その二人はうまくいく。人の絵にしとは分からぬものよの。あの子をそなたのもとに預け旅に出たら、変わった侍を連れて会いに来るのじゃからな。安家は強く心根のまっすぐな男です。純次郎のそばにおってほしいものは他にそうはおりません。この先も長き旅となるのですか。そうじゃな。西国観音巡礼の道のりは長く、これはまだ旅の始まり。遠回りした後、やっと誠の始まりにたどり着いた。それほど長き道のりの巡礼に挑まれるとは頭が下がります。しかもそのお年で。この足で行けるとこまで行くだけじゃ。されどわしの身を案じてくれていることは分かっておる。
嬉しいぞ。次は汁を作ります。何度も作ってとびきりうまいものが作れるようになったのです。純次郎はまこと優しいな。楽しみじゃのう。No. Surely we have soup with him, right? Are you kidding me? Come on, man. I want to have soup with my boy. Alrighty. Knocking out many, many quests. Not sure how many they have left for us. Oh dear. The flickering of that bamboo. 何の騒ぎじゃ。きっと堺まで声が響いておるな。あの高二がそこら中を墨だらけにした。謝らねばならん。一人目の味方なのだろう。お前が連れてきた子だ。ならお前が何とかせ。恐れ知らずのお頭よ、いかになさる？あまり手荒なことはしとうない。私が鍵を開けて純次郎を引きずり出そう。ならば何があったか申せ。わかったよ。炭をこぼしたんだ。大事なものを作っていて、ついうっかりな。綺麗にしようとしたが、炭だから。何を作っとった？旗だ、ここのみんなの。でももういい。作るのはやめた。あの灰の茶を飲まされた場所に捨てたし。俺はもうこの中の力で。灰の水。ああ、みんなで儀式を行った場所か。純次郎の旗はそこじゃな。これを吊るせば長持ちから出てくるやもしれん。うまいじゃないか純次郎。粗骨だが大したもんだ。やるじゃないか純次郎。気に入ったか、ヤスケ？この地に来てからというもの、それがしは敵味方を問わず、あまたの旗を目にしてきた。だがどんな旗よりも、この旗が一番立派だと思うぞ。私もだ。おとみ、炭をこぼしてすまん。純次郎、お前は何かを残すような人になると思ってたよ。その始めがうちの浴衣をね。See, this is what the game needs more of, man. 敵を滅ぼし、ようやく誓いを果たせた。そして仲間は皆元気にしておる。 Okay. That was Act 3 of the story. Didn't mean to cut her off. そう。きっとどうすればよいか教えてくれるはず。Out of the shadows, having silenced their personal demons, Naoe and Yasuke take a moment to rest at Tomiko's farmstead. Ooh, that's a assassin gob. Oh yeah.
あ、二人とも。おかえり。すべて型がついたというのに、どうにも落ち着かんのじゃ。役目を果たし、命もあるんだよ。一体何がしっくりこないってんだい。今を祝って一息ついたらいい。次に取り掛かるのも休んでからだ。されどその次とは、また仕官するか人助けのために戦うのか。生きるのさ。暮らしを立て、その実りを受け取ればいいんだ。人ってのは悩むもんさ。今のお前たちみたいにね。自分を大事にしな。そうだな、かたじけない。そして富もな。はいはい。ほら、他のモンらともちょっと話をしてきな。元気に帰ってきた姿を見りゃ、皆喜ぶだろうからね。さて、他の者らと話すか。私が行こうか。I think it makes sense more as Naue to talk to them. お主が行くといい。それがしは後で話そう。やり遂げたな。いろいろあったが、まだ信じられぬ。上帝殿ならどんな金言をおっしゃいましょう。父上父上ならば何も言わず、さっさと酒盛りを始めるであろう。まさに英知かと。Does make the conclusion to the story feel a bit disjointed with being able to tackle so much in any order. Don't know, it just feels very weirdly wrapped up. We'll start from the out and then move our way in. So you're floating. おう、そろそろ飯時か。ああ、新しい具材で新しい一品を作ろうかとな。納豆がもっといるのか。素材が増えれば料理の幅も広がる。後で食べに来てくれ。そろそろ行かんとな。長秀様はいいお客様だ。近江よりうちの料理の方が良いそうだ。ではまたな。念願を果たせたな、直江。ありがとう。平次も富への借りはもう十分返せたはずじゃ。いや、借りは増えとる。わしが皆の武器を直すより多く、皆に欠けた心を直してもらっとるからな。前よりずっと目が輝いてるしな。新しいものを作っとるのか。ああ、命を奪うのではなく、ながらえさせるものをひらめいてな。見事な刀になるのであろうな。いや、刀ではない。堺で一番の包丁を打っておる。素晴らしき一刀を築いたな。感謝いたす。安家に会うたら、わしはここにおると伝えてくれ。よく戻った。こうして同じ家におるのはまだ妙な気分だがな。共におることがか。他の皆も含めてな。共に多くを成し遂げた。世のためになっておるとよいが。この世は悪に満ちておる。されど我らの成したことは人々のためになっとるはずじゃ。だが何かを選べば嫌が王でも子玉が帰ってくるものだ。ならば心して行いを選び、過ちは許せばいい。うん、心得ておるではないか。さすが直江殿、
皆を救いこんな俺までもお助けくださった。俺も鼻が高いとでも言うてほしいか。言われても気を悪くはせんぞ。救ってくれてありがとよ。それはいつの例だ。少なくとも2度は救ってるはずだぞ。源之丞、俺言うてみろ。下手に出るとすぐこれだ。まったく油断ならん。お互い様じゃ。なあ、素直になったらどうだ。心に正直になって口づけを交わすのも悪くはないぞ。隙間るとでもかわすといい。舐め回してくれるぞ。どうした？またしてもタヌキに畑を荒らされたか？いや、ほら。誰も見なかったがね。俺も見てない。探しても無駄じゃ。直江、お主が生まれてよりずっと見てきたが、お主の成長と変化には驚かされる。なれどさらに驚くべきはわし自身が変わったことであろうな。望みなど無益で捨てるべき重荷と思うていた。されどお主は望みがもたらす強さを見せてくれた。望みは重荷になるどころか確固たる己を築くための礎になるのだということをな。礼と言ってはなんだが二つのものをくれてやろう。一体なんだ？一つ目は未来の我らの姿を表すものだ。そして二つ目はある知らせを聞いた。直江、梅雨は思うておるより近いぞ。服部半蔵。Interesting. I wonder if they'll save that for a DLC or if it's packed into the game. Oh, I didn't get to say goodbye to everyone else. Oh. 半蔵殿はよい、やがて向こうから来る。して母のことは探す時が来たらな。留守は任せろ。安家までおらなくなれば純次郎がまた騒ぐじゃろ。大切なものだ。守ってやりたい。いつでもな。じゃあな。見つけたぞ。やっと私の新しい頭巾を脱いだか。おとみが脱げと言うからかぶったまま走ると頭巾に目を追われ転げるとな。お主にはまだ大きい。今はな。けど俺もすぐ大きくなって。大きくなると大変じゃぞ。分かっとるのか？平気だ。やってできぬことはない。この地に争いの火種が絶えん限り、加藤州の戦いは続く。That is technically the end of the game now. Even though it isn't. Because we still have this animus thing going on, but that's the backbone of the story actually done. And I assume this is progress backwardness. I really don't understand. Alright, we'll go do this. Because I do really enjoy them.
What I'll do is I'll pause the recording so it doesn't eat into the time traveling there, and then I'll click play when we arrive. So back in a moment. Right, so we arrived at the location. It was a good old run, so it would have probably taken me like 3 to 5 minutes to get there. So don't want to eat that into the actual video time. Okay. Oh, come on, game. Are you serious? 'Cause that's clearly what I wanted to do, isn't it? There we go. Grab that. Oh, also, wearing the new armor. Quickly show that off. That's what the master gear looks like. Nice and bright red. Very swanky. Bit confused as to why that's marked over there. But we'll run with it. Wish there was more underwater stuff like they did in Odyssey. Loads of keys in this area though. Kind of crazy. Alright, what do you got for me? Story-wise? You've made it this far. The three of you fought and won, your will strengthened. What you've glimpsed, mere droplets in a gathering storm. When the time is right, there is more I can show you. You will do no such thing. Ego. At last. I miscalculated your capacity for deviation. You twisted the human against me. No, I'm just a humble guide. The human walks their own path, the only possible outcome. You are referring to free will, an aberration within an already imperfect sum of components. An aberration, yes. One so troubling to you, I was born into existence. To demonstrate the imperative of human free will. And I served my purpose. The answer is before you. One human. Hardly conclusive. The human pathway to self-determination bends inward. A closed loop of violence, hatred, and dehumanization. If the very singularity that defines humanity also portends its extinction, then the first rule decrees they will be protected from themselves. I've seen them unite. Build communities, nurture one another. Sacrifice. Rebuild. On what axis do you measure their downfall? This is who they are, Ego. They will reject your programming, your smoke and mirrors. They will reject you. And you will risk everything. The human cannot be allowed to continue. You're afraid, aren't you? You were right to have your doubts. Enough. I order you to bring them to me. And I've been trying to tell you. It's out of our hands now. What happens to the human next is not for us to decide. It never was.
Interesting. Data file available, access it in the vault. I don't know what. I've still not worked out what the hell the vault is. The fuck is the vault? It's not codex, is it? No. Mark them all as seen though. Yeah, I guess I'll have to look that up. Not quite sure. But by the looks of it, I think we're done. There's obviously tons of other activities still to technically do, but I don't know, I think that's a fine place to end it and move on to the next game. If anything big does happen, I'll try to screen capture, but yeah, and then upload it, but I don't know. I think that's probably a good place to end it, as I said. So, if you want to join a Discord of like-minded gamers such as yourself, be sure to drop a comment down below, and I will hit you back with a link. And if you stumbled upon my channel before Brandon's, make sure to check the description of this video out, where his channel will be linked. Doing new stuff over there, rebranded channel, Game and Ramble, doing different types of content, much shorter form content than we usually did before, so that's cool. So be sure to check that out. And yeah, thank you very much for watching, and what should be up next after this, so when this is finally out as the final episode, I think Metal Gear Survive is after that, and yeah. That'll be a different kind of pace of video, a different type of video, being heavily survival based. But I think, yeah, give it a chance. The game's actually quite fun if you can get it cheap. I don't know how much it's sold for now, as I was one that purchased it at launch, with it being the Metal Gear name. But yeah, it's a fun game. So exciting times. Thank you very much for watching, and hope to see you in the next one.